Hi you, I'm Lauren, and since I'm a child, I love video. Really, I love that. Camera, acting, movie, theater, dancing. My grandma always filmed ourselves with my sisters. Thank you, mommy. With social media and pandemic, I decided to try to capture my own memories and to do it by myself. All the good moments, all our life, all our memories, even the bad one. Recently, I bought my first camera, and this was the beginning of everything. I started to film everything, everywhere, everyone, and even things not interesting. But I become obsessed. And Paris is really good friends for videos lover. Really. Attention, ça va finir sur YouTube ça. Il faut que je te raconte un truc. Putain, j'étais à la salle et il y a une meuf. Mais attends pas tout. Si, vas-y. Faut que je m'entraîne. Qui vient de me voir. Et je me dis, putain, cette meuf elle était là depuis le début et tout. C'est une coach. Elle me dit, oui, vous voulez pas que je fasse un programme et tout. Et moi j'étais là. Enfin, comme je suis moi, je ne sais pas si non. Donc j'étais là. Non, mais aujourd'hui je peux pas. La salle ça ouvre trop tard le week-end. Moi j'ai des trucs à faire et tout. Mais elle a vu ton corps, elle a dit faut que je lui fasse un programme, c'est horrible. Alors je sais pas, oui, parce qu'après elle m'a envoyé un message, elle a dit, je suis hein. Attends, je vais te dire, je crois que c'est là-bas. Stéphane, la coach de Basic Fit, Beau Girard, toujours motivée pour se faire un bilan forme. En fait, je sais pas si tu dois être flattée ou si tu dois être. Dit comme ça, j'ai l'impression que c'est pas très flatteur. I love watching my video, and after 5 years in Paris, finally had my degree, 2 years of lockdown, a COVID, a breakup, are recording everything. And few months ago, I decided to change my life and realize one of my dreams on my bucket list. Quit everything and living abroad. Today is day 1 of moving on to South Korea. Bye bye. It's good. It's good. I have it. The 7th October, and I'm gonna say to my mom, my dad, and my sisters, one of my sisters, that I'm leaving on March. So I'm so I'm so stressed. I do my little egnim, but I think that my mom is gonna be not very happy. Like, she's happy for me, but I think she's gonna be like, wow, great, but she's gonna be so worried all the time. So I'm quite nervous about her reaction. So let's see. C'est bien. Et combien de temps? Un an. Pour un an. C'est une bonne nouvelle. Ah, mais c'est bien. Ne pleure pas, maman. Si je rajoutais un mot, c'était écrit. Je donne un synonyme que j'ai donné à ma famille. Ah mais tu pars 5 mars en Corée. Parce que si je m'étais payé, c'était évident. Je suis désolée, sors d'un coup et je lui ai dit. Bah oui, t'as envie d'attendre. Tu les as.
Let's go. Realize what we are doing. Savor the moment and be afraid of the next one. And completely rethinking your own life. I've been through many feelings. Why of packing? So many stuff, Lauren. Are you sure you want to leave? Why are you doing that? Are you afraid? What you gonna do there? Are you sure? First day of packing, so everything is white. I drop off all my decoration and posters. Quite nostalgic, maybe. It's been 5 years that I'm in this apartment, and now everything is white. 안녕. 잘 지내세요? 네, 로렐리 씨 오늘 일이 오늘 너무 이뻐요. 아니요. 어떡해. Je le sais, je l'ai réfléchi en plus tout à l'heure. 오자마자 c'est dès que, non? 맞아요. 수업 끝나서 오자마자? Dès que le cours est fini? 아니요? 수업 끝나자마자. 끝나자마자 일이 갈 거예요. 네. 이라 진짜요? J'ai pas envie. 한국어로 j'ai pas envie 어떻게 말해요? 하고 싶어요? 아니요. je ne veux pas y aller. 가고 싶어요? 네, 안 가고 싶어요. 자, 저요. 야, 그러면 Enfin, je m'en souviens. So, this is a quite update. We are the 4th January of 23. Happy New Year! Yeah! This is my year. I'm gonna do everything for it, and I truly believe that it's gonna be an amazing year. My little update is that I find my Airbnb finally. I'm gonna stay less than a month, like 20 nights, something like that. And it's not the best that I would like, but it's quite good. It's like Sinshan area, if I'm not wrong. So yeah, maybe tomorrow or in like few days I'm gonna drop off my visa file, and it's so exciting. So this is my update for today. During winter, I was working, packing, and I still continue to learn intensely Korean, but not very well concentrated.
J'adore. Oh, c'est pas la meilleure de ça, non. Mais on s'en souvient de quand cette vidéo a été publiée? De cette tenue là quand on a vu le crop top? Et là, on joue quoi? Et un petit peu de version de chemise. Un petit peu de putain. Putain. C'est mon amour! Mais il a pas rappé comme lui. Ouais, mais il chante déjà très bien. Tout Léa! Léa! T'as dit quoi sur Mingy et Minjon? Mingy est beau. T'as dit qu'il serait beau. T'as dit que Minjon il rappelait pas bien comme Mingy? Vas-y, vas-y. Ça finira sur YouTube, tu vas voir les fans de Minjon. 생신. 오, 맞아요. 역시 먹다. 도시락. 오, 맞아요. 죽다. 들어가시다. 나이는요? 네, 선생님. 요거. 연세. During 6 months of my debut, I mixed my life between study, work, party, say goodbye to so many things. So many questions in the same time arrived. Packing my apartment during months really doesn't help me to be exciting. I love living there. I love Paris. So I realized that I would be alone in Seoul and so many other questions appear. Why, Laureline? Why are you afraid? It's gonna be crazy. Be free, it's the best feeling. Go ahead. One life, baby. I just want to remember. Oh, and this is BTS. Just want to remember this. Maybe I'm gonna laugh in a few weeks. The problem is that I really struggle with saying goodbye. So for helping myself, I always had a solution. And I decide to not doing alone this time. Meuf, c'est bon, j'ai reçu les places. Il faudrait qu'on peut y être avant 19h, ce serait nickel. Et en fait, je suis trop chaud d'avoir entendu ta voix, ça m'a fait trop plaisir. Et ça me fait grave plaisir de me dire, vas-y, sur un coup de tête, on va au concert, on va voir Jackson Wang. On va s'en souvenir toute notre vie comme ça. Ça va être fou, ça va être fou. À toutes. And back to real life again. I think that was the most challenging part during the process of moving abroad. You know, enjoying my life and at the same time trying to process to put everything in standby, everything that you built for years. I talk with so many people who travel a lot, but my friends always say that it's not a goodbye, it's just a break, Laureline. I'm gonna enjoy during a year my own history. I'm gonna make an unforgettable memory and I just get out of my comfort zone. And because the Parisian life was so fast, I didn't realize that it was the day for dropping my visa fight. Now you know, we have celebrated again, but this night was... Oh, il est super bon ton matcha. Tu vois, avoine, etc. c'est bien.
l'autre c'est soja vanille. Oh, c'est délicieux. T'as vu? C'est bon, mais ça y est. Non, c'est une bonne soirée. Heureusement que j'étais pas toute seule. J'étais avec toi, c'est-à-dire. Oui, mais mais- en vrai, mais t'étais pas. C'est ça, j'ai pas compris. Mais Je me vois te faire des massages dans le dos, ouais. genre. Pour t'aider je à. m'en souviens de comme si c'était hier. Et je me suis dit, mais moi c'est. T'imagines, je suis comme ça Je avec. prends pas ça. Ouais, mais en fait, le truc c'est que tu te fais juste emporter par la soirée, tu sais. Ah, je pense en vrai, tu feras pas ça juste parce que tu es trop seule. Non. Genre, dans ta tête, tu auras une barrière de. Soit tu trouves des gens qui t'auront confiance et tu feras, aucun problème. Il y a des gens de confiance, mais Genre, c'est pas confiance, c'est la base. vitesse, hein. Oui, mais les gens de confiance, tu les vois que quand t'as faim. Oh, tu peux savoir vraiment. T'as des paillettes dans mes cheveux. The last months had arrived very quickly. Back to study again, back to work. I had a wonderful experience in Switzerland. I met so many nice people. I was talking about my project and I realized that I'm going to be alone by my own, and it's a feeling quite exciting. I enjoy every step and thought about this project. It's been 2 years that I'm working on. South Korea is a country that I'm dying to see, to experiment, to live, and I'm sure it's gonna be crazy there. All this video is a memory to my friends and family. I want to remember everything and laugh so much when I will be alone in Asia. Ah, c'est génial! On dirait tellement regardé ça, on dirait Jacques. Attends, refais. Je peux garder cette vidéo. Attends, c'est ton doigt. Non, ça c'est ça. Mais les gars! Là, ils sont un peu de ouf, là. Stop, c'est vrai que toi. Je sais pas ça regarder. Je veux une promesse. Je veux le petit doigt. Je veux le petit doigt. Quand vous êtes à Itis. Quand vous êtes à Itis en mars, je peux te rendre dessus. Quand vous entendez un Wonderland Catch à Doju et celle-là, vous pensez à moi, ok? Mais vraiment, je veux que vous dansiez et que vous vous regardez comme ça. Vraiment, promis? Je vais pleurer de ouf. Tu regarderas, tu verras. D'ailleurs, on a un super soleil là. Tout à l'heure, il y a un trépied. Regardez, je pensais que c'était facile d'aller là où je garais. Et après, il m'a dit, c'est vrai, t'as acheté oui. Je fais, ça va, il m'a pas grondé. Peut-être que je vais pouvoir pécho avec Tu vas pécho de ouf, ouais. J'ai fait plein de bons souvenirs. Je vois pas ce que je filme par contre. Ouais, tu filmes. Cherche ta tête. Pour comme ça, on rigolera.
The last week before I leave, I spent time to work in Paris. I fell in love of the city 5 years ago, and say goodbye to her was something that I didn't plan on my list. It was more harder than I thought. The last preparation has flies so fast. I received my visa, I decided to write letters for each month, and it was a moment for enjoy last moment in family. Attention, oui. Tu vois comment je fais des jolis dessins? Qu'est-ce que c'est ce carton de là? And try to not cry. My last night was overwhelming for me. I cried. But I was never alone. I was never alone until the end. Il faut savoir que ce soir, on est allé dans un cabaret. Tout allait bien, tout le monde est arrivé avec un peu de retard parce que oui, la ponctualité chez nous, ça n'existe pas. Et les futurs propriétaires, vous m'accueillerez chez vous? Pauline d'abord. All my friends were there. In sadness, joy, and excitement, we say to each other, "See you soon, baby." Yet I was stuck on you, a stupid thing to do. It was almost perfect, you almost told the truth. I needed you to know it was real for me. You have one foot out the door so casually, and let the feeling go, let the feeling change. It was almost right, but I can't live this way. I waited just for you, I waited and you knew I got bigger things in store. It's with a puffy face, filled with tears and love, that I took the plane. And for the first time of my life, I wasn't scared. I was on the right place, on the right time. Try